So here it is. We are going to continue the next session, and we have seen what is a sequential sampling. What is a sequential sampling? Now what is a size to weight ratio? Size to weight ratio, or and standard deviation. Standard deviation. So he is the scientist. Davis has provided a mathematical equation for evaluation of size to weight ratio. Okay, so size to weight ratio, here it is as. Okay, now this equation assumes that the impurity present entirely as a particle of maximum size. Okay, and the equation is S is equal to, in bracket, BP raised to 1/2. So this is what your standard deviation. Here it is. Standard deviation. Standard deviation. Okay, and B is a size to weight ratio. So you can simplify this. You know, that is possible. तुम्ही त्या ठिकाणी करू शकता simplify अगदी. What you need to do, you can write it as a C. You can write here as a S square upon P is equal to B. By this way you can calculate the size to weight ratio. Okay, and now, and the P is a percentage impurity. P is a percentage impurity. See how nice equation it is. You can find out the percentage impurities present from the bulk material also. So this is what, this time I read it properly. I feel very happy that one can find out really percentage of impurity present in the sample. Okay, so this equation can provide the value. Okay, this equation can provide the value of standard deviation. Standard deviation. Now what are the methods to reduce the size of sample? Methods to reduce the sample size. ये जो है ना, इसके बाद ये जो आने वाला है ना, ये पहले ही देख रहे हैं हम. उसके बाद का स्लाइड है, तो थोड़ा सा पिक्चोरियल प्रेजेंटेशन में दे रहा हूं आपको. What is कोनिंग एंड क्वार्टरिंग है ना. तुम्ही त्या ठिकाणी असं समजा की त्या ठिकाणी पावडर गोळा केलेली आहे. 10-15 स्पॉट वरून माती किंवा पावडर काहीतरी गोळा केलाय तुम्ही सॉलिड, आणि ते सॉलिड गोळा केल्यानंतर सर्वच्या सर्व सॉलिड काय करताय तुम्ही है ना, साइज रिडक्शन करायचे. तुम्हाला अगदी 2 ग्राम 3 ग्राम किंवा 5 ग्राम सॅम्पल पाहिजे, ठीक आहे ना. पण तुम्ही जो कलेक्ट केलेला आहे सॅम्पल, तो असं समजा की 25-30 किलो सॅम्पल झालेला आहे शेतामधून कलेक्ट केल्यानंतर. आणि तो कलेक्ट केल्यानंतर बघा या ठिकाणी तुमच्या स्क्रीनवरती हिअर इट इज असं त्या ठिकाणी तुम्ही काय करणार आहे, त्याचा एक ठिकाणी टाकणार आहे, गोळा करणार आहे. गोळा केल्यानंतर काय करताय बघा तुम्ही, यू आर कटिंग फर्स्ट लाईक दिस, देन यू आर कटिंग लाईक दिस, आणि असं कट केल्यानंतर हे 4 पोर्शन मिळत आहेत तुम्हाला. गेटिंग माय पॉइंट? नाव सी, हे 4 पोर्शन मिळाले आहे. मी काय करतोय आता, अपोजिटचा कन्सिडर करतोय, बाकी अपोजिटचे डिस्कार्ड करतोय. हे बघा, हा आणि हा डिस्कार्ड केला म्हणजे साइडला केला, आणि ऍक्च्युअल अनालिसिस साठी दिस वन आय एम टेकिंग, सॉरी, या दिस हियर इट इज सर्कलिंग, आय एम दॅट वन, अँड हियर इट इज. हे दोन मी काय घेतले, एकत्र केले, आणि तो काय केलाय, सॅम्पलिंग साठी घेतलेला आहे. पुढे सॅम्पलिंग साठी घेतलेला आहे. आता नाव आय एम गोइंग टू रिपीट दिस प्रोसेस. आय एम गोइंग टू रिपीट दिस प्रोसेस again and again, again and again. So finally what I will have, I will have very small quantity of sample in my hand, है ना. पुन्हा ही स्प्रेड करणार आहे मी, त्याचे पुन्हा 4 पार्ट करणार. अपोजिट जे आहे ते डिस्कार्ड करायचे आहे, है ना. आणि हे जे 2 अपोजिट आहेत ते मी सॅम्पल अनालिसिस साठी घेतोय. हे पुन्हा गोळा करतोय एकत्र, पुन्हा ते ह्या ठिकाणी घेतले, पुन्हा मी त्याचे 4 पोर्शन केले लाईक दिस. आय एम डिस्कार्डिंग अपोजिट अँड, आणि जे हे 2 आहे, हा इथला है ना, आणि हा पुन्हा सॅम्पलिंग साठी घेतोय. इन दिस वे, दिस वॉज कोनिंग अँड क्वार्टरिंग. क्वार्टरिंग मीन्स 4 पार्ट करणे त्याचे. नाउ लॉंग पाइल,
long pile and alternate shovel method. See what they are doing. So this is what the sample taken for the analysis. असं या ठिकाणी त्या ठिकाणी एक गंज जी आहे लांब अशी त्या ठिकाणी लाईन त्या तुमच्या सॅम्पलची हे जे इथे असं केलं होतं ना हे असं पसरवायचं आहे. हा जो सॅम्पल आहे समजा ह्या पद्धतीने करू शकता तुम्ही like this way. Okay, what you are doing there, you are putting making a long pile. Okay, and in that you are cutting sample like this. At the same distance you are cutting sample like this, and so this sample you are taking for the analysis purpose now. You know, this sample you are taking for the analysis purpose. Now here it is, this sample you are taking for the analysis purpose. आता हे पुन्हा combine करायचे आहे, and again make a long pile. Again make a long pile by mixing these three. Okay, and again cut like this. So this way your final sample will have very small quantity and you can analyze that one. I think this point may be clear to you now. Now methods of using rifles. Okay, you may call as a rifles. So what we are doing, we are putting sample in this instrument. This is the instrument actually. याच्यामध्ये टाकल्यानंतर तो सॅम्पल काय होतो, बारीक होतो. बारीक झाल्यानंतर त्याचे पार्ट होतात, एकदम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होतो. इक्वली जिथे इथे कसं केलंय हे बघा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट केलाय. In the first case, what you are doing, you are just making it, you know, opposite sample consider करता. हा आणि हा analysis साठी घेताय. वरती जर बघितलं तुमच्या स्क्रीनवर तुम्हाला दिसेल, तिथे मी कुठे त्या ठिकाणी पॉइंटर ठेवतोय तिथे. हा तसं इथे काय होतंय की इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होतंय. कसं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होईल, once you pour your solid in this, some part will come to this side and some part will go to that side, तिकडे जाईल. आणि जो एका साइडला पोर्शन येतोय सॉइलचा किंवा सॉलिडचा, दॅट वी आर गोइंग टू टेक फॉर फर्दर स्टेप. ओके, नाव आता तिकडचा पोर्शन यू डिस्कार्ड इट, you just discard it. Okay, now take this side only. Now again put this sample in this, that will again get equally distributed. So what will happen, slowly you will get very small quantity of sample and that is what your analytical sample. Now see, this is explained in the next slide. इथे क्लियर झालं असेल तर नेक्स्ट स्लाइड मध्ये तुम्हाला जी थिअरी आहे ती जास्त काही एक्सप्लेन करण्याची गरज नाही. साइज रिडक्शन पहिली कुठली मेथड आहे, कोनिंग अँड क्वार्टरिंग है ना. बघा हे मटेरियल काय केलंय, फ्लॅट केलंय है ना, गंज केलाय इथे एक छोटासा त्या ठिकाणी हे केलाय आणि तो काय आता इक्वली कट केला आहे. हे राईट मार्कचे जे आहे ते पोर्शन मी स्टडी साठी घेतोय आणि हे अपोजिट जे क्रॉस मार्क आहे दॅट आय एम डिस्कार्डिंग. ओके, दिस इज हाऊ आय एम डुईंग नाव. हियर लॉंग पाईल है ना, तुम्हाला सांगितलं कसा गंज त्या ठिकाणी करायचा, लॉंग असं त्या ठिकाणी करायचं आहे आणि ऍट स्पेसिफिक प्लेस यू आर गोइंग टू कट डाउन दिस. ओके, and that portion, this portion you are going to take for the study purpose. Okay, this is how it works. Now methods of using riffles. You have seen the what is a riffle instrument is, here it is. Okay, आणि मी सांगितलं तुम्ही काय करताय, सर्व सॅम्पल यात टाकणार आणि तो त्या ठिकाणी कसा आपण कलेक्ट करतो आहे. Now sampling of compact solid. Now solid may be granular, solid may be powdered form, solid may be compact form. So here we are going to see first sampling of compact solid. So what is a compact solid and what instruments you are going to use for the collecting sample from compact solid. Now see, it consists of broken chunk of original solid. It consists of broken chunk of original. जे solid आहे ते original, त्याला काय केलं, broken chunk, broken down into chunks. Okay, and sometimes it may contain solidified materials. Okay, sometimes the material may be amorphous, है ना, moisture catch करतं. शुगर जर हवेमध्ये ठेवली तर ती पाणी कॅच करते. मीठ हवेत ठेवलं, आपल्याकडे ह्युमिडिटी जास्त असल्या कारणाने कोकणामध्ये त्या ठिकाणी ते कोले होतात, त्या amorphous solid म्हणतात, जे वॉटर कॅच करतं ऍटमॉस्फिअर मधून ते. Then that may be of different hardness, that may be semi-finished product. So all these kind of material are the semi or the, you can say, compact solid. Okay, so it may be natural soil, natural deposit soil. Solid may be from the boxes, may be from cans,
मे बी फ्रॉम बोगीज, मे बी फ्रॉम व्हेकल्स, ज्याच्यामध्ये तुम्ही कॅरी करता आहात त्याच्यामधून तो सॅम्पल असू शकतो. मग याचं सॅम्पलिंग कसं करू शकतो? ऑगर इज दॅट. So these are the thing now on your screen. We'll see one by one what is auger. Then a tube sampler is there. It is a tube shape. Split barrel sampler is there. है ना, स्प्लिट बॅरल म्हणजे त्या ठिकाणी होल मारण्यासाठी जसं ग्रिल असतं त्या पद्धतीने असतो तो. जिओ सॅम्पलर्स आर देअर, हे की त्या ठिकाणी जिओ सॅम्पलर जे आहे प्लॅनेटरी रॉक्स ज्या असतात त्याच्या सॅम्पलिंग साठी वापरतात. आणि स्प्लिट ट्यूब थिक मेथड इज दॅट, की हे सुद्धा कसं आहे आपण त्या ठिकाणी वी आर गोइंग टू सी वन बाय वन. नाउ सी ऑगर सॅम्पलर. व्हॉट इज ऑगर सॅम्पलर? Okay, you can see here on your screen, this is what the Auger sampler is. See this one. Okay, आणि ह्या त्याच्या दुसऱ्या अरेंजमेंट्स आहेत, वन बाय वन त्याला त्या फिक्स करता येतात. दिस इज Auger sampler. So it is a helical screw, small helical screw, and it has a T, or it contains T shaped handle. हा रोटेट करण्यासाठी असतो. त्या सॉलिड वरतून ठेवायचा आणि रोटेट करायचा. रोटेट केला की त्या सॉलिड मध्ये तो मध्ये इन्सर्ट होतो, कारण त्याच्यावरती काय आहे, स्क्रू सारखं स्ट्रक्चर आहे. ओके, हेलिकल स्क्रू लाईक स्ट्रक्चर इज देअर. ओके, इट इज टर्न इन टू द मटेरियल अँड पुल्ड आउट टू गेट अ सॅम्पल. याच्यामध्ये आपण सॉइल मध्ये तो फिरवत 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 खाली